जय श्री माता जी। ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి వచ్చిన సహజ యోగిని సహజయోగులందరికీ కూడా ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతం. ముందుగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ మన చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేసుకుని మన చేతుల్లోని తల మీద వచ్చే చైతన్యాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా సామూహికతలోకి రండి తల్లి. చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే తల్లి. మేం కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లు మాత్రమే. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీ పవిత్రమైన పాదపద్మాల దగ్గర మా అందరి సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. అందరం కూడా తల్లి యొక్క పవిత్ర పాదపద్మాల దగ్గర సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండలని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన వేసుకుందాం. మన రెండు అరచేతులను మన హృదయం వరకు ఉంచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయాల్లోకి మన సహస్రారంలోకి ఆహ్వానించుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఈ ధ్యానం చేయటానికి కావలసిన పూర్తి నిర్విచార స్థితిని, నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మని మన సహస్రారంలోకి ఆహ్వానించుకుంటూ 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. महालक्ष्मी महा
మన 2 అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకొని, చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన చేతికి, భూమాతకి మధ్య భాగంలో ఉంచుకుంటూ, మనలో ఉన్న అన్ని రకాల దోషాలు భూమాత ఏ విధంగా తీసుకుంటుందో పరిశీలించుకుంటూ, అమ్మా భూమాత, దయచేసి మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను, మోక్షానికి వ్యతిరేకమైన గుణాలన్నింటినీ మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఓ పృథ్వీమాత, మీ యొక్క అనంతమైన సహనాన్ని, ఓర్పును, మీ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. నెమ్మదిగా మన ఎడమ అరచేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద, చిత్తం పూర్తిగా మన ఇడానాడిలో, మన ఎడమ మూలాధార చక్రం నుంచి ఎడమ ఆజ్ఞ వరకు మనం పరిశీలించుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను మీ యొక్క భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా ఈడానాడిలో ఉన్న శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుని యొక్క శక్తులను పూర్తిగా జాగృతి చేసి మా అందరికీ శుద్ధ ఇచ్ఛను, శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించండి తల్లి. మన ఎడమ అరచేతిలో వచ్చే చైతన్యాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించుకుంటూ, మన కుడి చేతిని మన ఎడమ ఆజ్ఞ దగ్గర ప్రెస్ చేస్తూ, రిలీజ్ చేస్తూ, ఓం హం అనే బీజమంత్రం తీసుకుందాం. ఓం హం, ఓం హం, ఓం హం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాలో ఉన్న అన్ని రకాల కండిషనింగ్స్ను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మా ఇడానాటిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు, చిత్తము మన పింగళ నాడిలో, మన కుడి స్వాదిష్టాన చక్రం నుంచి కుడి ఆజ్ఞ ఎడమ చెవి పైభాగం వరకు, శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మాలో ఉన్న అధికమైన ఒత్తిడులను, అధికమైన వేడిని, ఆలోచనలను దయచేసి ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహా హనుమాన్. దయచేసి మా పింగళ నాడిలో మీ యొక్క మహాసరస్వతి, మహా హనుమంతుని యొక్క శక్తులను
పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మా అందరికి క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన పింగిళ నాడిలో వచ్చే చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుంటూ మన ఎడమ చేతిని కుడి ఆజ్ఞ ఎడమ చెవి పై భాగంలో ఉంచి ప్రెస్ చేస్తూ రిలీజ్ చేస్తూ ఓం క్షమ్ అనే బీజమంత్రం తీసుకుందాం. ఓం క్షమ్ ఓం క్షమ్ ఓం క్షమ్. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాలో ఉన్న అహంకార ప్రత్యహంకారాలను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మన 2 అరచేతులను శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, చిత్తం పూర్తిగా మన మధ్య నాడిలో మన 2 అరచేతుల్లో సమానమైన చైతన్యం వస్తుందో లేదో పరిశీలించుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని సదా వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. అమ్మా, మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని రకాల గతానికి సంబంధించిన ఆలోచనలను, మా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఆందోళనలు మా పింగళా నాడిలో పూర్తిగా తొలగించి మా అందరికీ పూర్తి సమతుల్య స్థితిని, శాంతిని, ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు నడుపుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాలో ఉన్న శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మా సుషుమ్న మార్గాన్ని పూర్తిగా విశాలం చేయండి తల్లి. ఓంకారము 3 సార్లు మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు నడుపుకుంటూ ఓం నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకొచ్చుకుని శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి మూలాధార చక్రాల్లోకి శ్రీ గణేశుని రూపంలో రండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశ. దయచేసి మా ఆత్మోన్నతికి, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల ఆటంకాలను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ
శ్రీ గణేశునిలో ఉన్న అన్ని సుగుణాలను ప్రసాదించి మా అందరికీ పూర్తి అబోధితా తత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్నందరినీ శ్రీ గణేశునిలాగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. మన మూలాధార చక్రంలో వచ్చే చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుంటూ నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన కుండలిని మాత దగ్గరికి తీసుకెళ్దాం. అత్యంత పవిత్రమైన త్రికోణాకారపు ఎముకలో ఉన్న మన జన్మజన్మల కుండలిని తల్లి దగ్గర మన చిత్తాన్ని ఉంచుకుంటూ, అమ్మా కుండలిని మాత, దయచేసి మా అందరి కుండలినిలను పూర్తిగా జాగృత చేసి మీ విశ్వ కుండలినిలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత, సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన కుండలిని యొక్క కదలికలను మనం పరిశీలించుకుంటూ నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం, నాభి, అనాహత, మన ఎడమ హృదయంలోకి తీసుకొచ్చుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లోకి రండి తల్లి. మీ పవిత్రమైన పాదపద్మాలన్నీ మా హృదయంలో సదా పూజించుకునేటట్లు మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మమ్మల్ని అన్ని రకాల మాయల నుంచి రక్షించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణమైన ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. అమ్మా, నేను ఈ శరీరమును కాను, శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఈ శరీరంతో బంధరాహిత్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, నేను ఈ మెదడున కాను, శ్రీమాతాజీ, నేను పరిశుద్ధమైన ఆత్మను తల్లి. శ్రీమాతాజీ, నేను పరిశుద్ధమైన ఆత్మను తల్లి. అమ్మా, మేము ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా తెలిసి తెలియక తప్పులు చేస్తే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. ఆత్మకు వ్యతిరేకమైన 6 శత్రువులను మాలోంచి తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, శ్రీ సదాశివుని తత్వమైన పూర్తి అబోధిత తత్వాన్ని, క్షమాతత్వాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని పూర్తిగా ప్రసాదించి మమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణ ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి.
నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలోకి తీసుకెళ్తూ మూడవ మహామంత్రం తీసుకుందాం. మన కుడి చేతితో మనం మాడు దగ్గర కొద్దిగా నొక్కు పెట్టి మసాజ్ చేస్తూ ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. श्री माता जी, मेरे साक्षात श्री निर्विचार स्वामिनी, मेरे साक्षात श्री तुर्या స్థితి ప్రదాయిని, దయచేసి మా అందరికీ పూర్తి నిర్విచారతని నిరానంద స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ పూర్తి నిర్విచార స్థితిలో తల్లి ఇచ్చే అనంతమైన పరమ చైతన్య శక్తిని మన బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి కణకణానికి తీసుకుంటూ అమ్మ యొక్క అమృత వాక్కును, గురు పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన అమృత వాక్కును ఆత్మపూర్వకంగా విందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. In the most auspicious time, that is called as Krita Yuga, we all have assembled here to understand the ways and methods of establishing our principle of a master. Krita Yuga. Krita Yuga means the time when you have to do something. Krita, when it was done. So, you are the channels of that doing the work of God. You are the channels of God Almighty and His power. On one side, you have to carry the dignity, the glory, and the assumption that you are a guru. On the other side, you have to be completely surrendered to your God Almighty. All your dignity, your authority comes from Him. And the third thing is that the way He has created this universe and you in a mood of play, you have to see His play. So, a kind of mood that is cheerfulness should be really bubbling through you. So far, the idea of Guru was that such a person never laughs, never smiles, always in a temper. That was all right for Gurus who did not have to have any contact with the public but hang themselves with a string somewhere in the Himalayas. But here we are facing the entire universe, which has to receive the bubbling streams of your love. But that does not mean that you have to be frivolous, because you cannot be. The divine play is not frivolous, it is joyful. And the joy does not have that duality.
So to get to the establishment of your Guru principle, first we should know how it is destroyed. As it is, anything that is not looked after or maintained, that's destroyed. If you do not pay attention, say, to these beautiful plants here, they will be destroyed. Even matter which is not attended to gets destroyed. So first of all, we have to know that we must be attentive and alert that if we do not maintain ourselves, we will be destroyed. Because maintenance is not for maintenance sake. It is for stopping the destruction of your Guru principle. When we are negligent or lazy about it, we are responsible for destroying our Guru principle. So the attention that we have is to be given to the maintenance of this Guru principle. The Gurus have the capacity to maintain themselves and maintain others. In the beginning, when the Gurus tried to establish this maintenance principle, they put very, very strong rules and regulations. If you read Bible in the Levi chapter, you will find all the chariots that are described, which they are following now in Riyadh or in the Arabic countries. To maintain that principle within yourself, it's written in such strong languages like such a person who does not do this should be killed to death. If such a person does anything wrong of this kind, should be killed by stoning. That was at the very beginning. So the people now at that stage of evolution required that kind of a fear. This was not meant to in any way to insult or to harm or to take away the freedom of human beings. But it was meant for people to give a great idea of the importance of the principle of Guru within themselves. At that stage, they used the frightening methods, I should say, horribly dangerous time. At that time, people obeyed also. Then another evolutionary step took place where a stage started. People thought they must become austere and start maintaining themselves by tremendous austerity. So it was self-projected. It was not projected towards others, but projected towards themselves. We can say that the first wave started when the Guru, the primordial Guru, said that if you don't do this, then you will be killed. The second stage was where the disciples accepted this within themselves and started telling themselves that if we do not do it, we'll kill ourselves. Austerity started on the basis of wisdom and not on obstinacy. But then it became even fanaticism. So it went to one extreme. It started with the idea of maintenance. It started with the idea of maintenance. Maintenance itself became impossible, or perhaps they thought that they are not being able to maintain. They got confused, and to them rules and regulations became more important than maintenance itself. Thus you find they destroyed themselves. The wisdom or the essence of Guru Tattva is a balance. Like when you maintain a plant, if you do not give it water, it will die. If you give it too much water, it will die.
So the wisdom lies in understanding how much water should be given to the plant so that it comes up at its best. Now this wisdom has to be achieved through your vibratory awareness. You are placed under the most fortunate circumstances that you are realized souls before your Guru Tattva is fully established. You have all the powers that any Guru can aspire without having the establishment of Guru Tattva. Especially you are under the complete blanket of the clouds of your mother's love. But in no way mother's love is going to allow you to destroy your Guru principle. As I told you that Guru principle is a very sensitive thing and is destroyed if you yourself do not try to maintain it. First of all, the destruction starts from the very source of our being. I mean to say that our being is created by 5 elements. And the 5 elements have a capacity all the time to get destroyed. Any one of these elements, if they are not looked after, they get destroyed. That is the built-in capacity of the elements or of the matter, as you can say. So to maintain them is important. Some people have an idea that once you become a guru, you need not maintain everything, it is maintained by itself. It is not. C'est faux. I agree that the spirit definitely enhances the beauty and the health of these elements. But at the human level, there is always a greater force that is trying to destroy it. So till we have completely become the spirit, there is always a chance of this destruction working it out. One may say, why this balance needed? And this is an important question which we should be able to answer all the people who ask us. Without the balance, you cannot ascend. If you cannot ascend, what's the use of our becoming human beings? For example, everything is God, but nobody is aware. At the human level, you become aware. Means everything exists. Everything is there, but it is not aware. Say there is a stone, that is also God, but it is not yet aware. Like say, this area is completely dark and we are blind. There is nothing to be seen, to be felt or experienced when you are in that condition. Actually, one thinks that darkness is the truth, that ignorance is the truth. But when the sun comes up and the light comes in and your eyes open, you start seeing everything. You start becoming aware. So at human level, you are aware at the highest point. Now this awareness has to become the awareness of the spirit. That has happened to you. You have felt the spirit. But the balance is not there as yet. Your mother has pulled you out and made you that, but still there is imbalance inside. If you go slightly to the left, you can be destroyed. You go to the right, you will be destroyed. So you have to try both the things, as I have told you the methods, which I'll explain. First of all, you have to be austere with yourself. Just separate yourself from yourself. Separate yourself as a spirit and look at your ego and superego. Now you start watching
the ego and superego. Do not maintain it. They are the destroying forces. Now when you see the play as a witness of these destroying forces, you will know how to also maintain yourself better. To separate yourself is easier when you take to austerity. The worst thing that elements have done to you is that you have formed habits, all kinds of hangs up. Some people are fond of bathing, some people are fond of not bathing. Some people are fond of getting early in the morning, 4 o'clock, and singing songs and waking up everyone. And some are good at sleeping till 10 o'clock. Some like very light colored dresses, some like very loud colored dresses. If you are English, then you want to have English style everything. Horrible insipid food. If you are French, you want to have wine little bit. If you are Italian, you want to have carbohydrates too much. If you are Spanish, you want to have too much fats. If you are Indians, you want to have too much of spices. So to change this habit, you have to give first of all the extremes that you like. Now if you say that I like bland food, then you should say I must eat lot of chilies. If you say I like pale colors, then you wear very loud ones. Go from one extreme to another extreme to begin with. But I have seen people, when they go from one extreme, they get stuck up on the other side also. So we have to be in the center, not to the extremes. A man who is an avdhuta, the one who is a great master, can never be hanged up by any hangs up. He cannot be ruled by any ideas that I like this. He sees beauty in the lush greenery, and he sees beauty in the trees which are devoid of any leaves. Now the trend of getting to austerity in a very funny way has started in the West. Like, if you comb your hair, then you are no good. If you do not smell in the body, then you are no good. If you don't look like a pig, you are no good. All kinds of funny sort of ideas have crawled into the mind because they are going to the other extreme. But we have to learn from the nature. Nature dresses up itself when it has to greet the spring. And when it is the winter, it just gets completely undressed, I should say, because the leaves have to go to the Mother Earth and that the sun has to reach the Mother Earth. It is not attached to anything. Surprisingly, it is much more elemental than we are. While we who are spiritual should have no attachment. But this idea is also a mental idea, which is the worst attachment. It's a very funny attachment, which makes me laugh. That's the biggest joker I've seen, that people get attached to mental ideas. It is like believing that whatever you think mentally will just happen to you. Say for a mental person, he has to go to picnic. He will mentally put in his mind he is going to take this, that and that. He may even open a file and write it down that I'm going to take this and this and this with me. And when he goes to the picnic, he'll find he's high and dry because he's not taken anything with him. It's all in the file. Your mother is good at speaking and she speaks to you, but it should not be your mental attachment. Like his mother says so, and everybody discusses with such great enthusiasm, this is that, but it's not become part and parcel of your being. But it's a very common attachment nowadays with all the people knowing about everything and having nothing.
this mental attachment is to be really attacked. Becoming is seeing. Becoming is experiencing. Becoming is seeing, it is experiencing. Like if I have to come to this place, I must come and see it. If only I have thoughts about it and mental idea, mental picture, it is no good. It's not mine. It's not the truth. So when you become aware, actually what happens? That you see it yourself. So let us see. Get out of that mental conception that you know already about. You do not know, because what you know is just mental. That should be a part and parcel of your being. Now how to do it? Some will say that we'll just go on being austere about it. Then that will become again another obsession. Some will say, all right, mother has said we should enjoy, so we'll just enjoy. How to strike the balance is the big problem, but should not be with people who have vibratory awareness. In that also you can be obsessed. I have seen people talking as if they are all great Saj Yogis and no vibrations and saying they are getting vibrations. It is so deceptive. So one has to think that we have to go further and see more and more and know about it. But if you then ask a French, how are you? Then under the influence of this they'll say, like this. That means they are always in imbalance. You ask an Englishman, he'll say, don't know. Or they say, I know. There's nothing in between. Now, we have to understand that we are carrying a light in our hand. And the light should not shake. We have to hold the light tight. And we should have a concentrated attention towards the maintenance of the light. And then to tell yourself that we have to see, not to just understand mentally, is to be actually aware, because you are complete otherwise. You are the part and parcel of the whole. You are. But only think that you have not yet seen that. You have mentally accepted, but you have not become. Because mental projection comes from thought. That means you are at the level of the thought. You have to become thoughtless. But if you live on the basis of thought, then you are still below the archangel. So all the thought waves must be stopped to begin with and should say that, all right, let us see now. So from the Navi chakra, you come up to the Agya chakra. Then above that comes the third problem of destruction is emotional. The emotional is a very subtle one. Like some people, Saj Yogis, will sit down with a guitar and will start singing as if they are all lovebirds. What is it? What is it? Come now, come. What has happened? Why are you crying? Come to me. All right. Just take her away. She's got a... So the most delicate one is the emotional. This emotional one is a collectivity in a camouflage. For example, when the Saj Yogis will meet, they'll hug themselves, kiss each other, and will be very, very nice to each other, you see, and sit down and sing songs like hippies. Take the guitar in the hand and swing on the tune of love. This is actually, we should be at the collectivity point. And that, of course, is very difficult to get rid of, because it gives you a very comfortable feeling.
and people get confused with emotions. They think it is joy. Joy only can be achieved through complete detachment. The detachment which is egoless and super egoless. But now, the problem that human beings start facing is the assumption that they are gurus. They start speaking about Sahaja Yoga, talking about Sahaja Yoga, and they start thinking that they have become already Shri Krishna. They have even a greater ego than the person who is actually ignorant about Sahaja. Ignorant about Sahaja. They start talking with such tremendous ego that I am myself frightened of them. How much they know about Sahaja Yoga, I sometimes think. And they start asserting it so much that it's frightening. All this can be also said that they feel that protocol is not all right and there should be proper protocol, so we are looking after the protocol, we are the gods of the protocol, or all these things there. Now, those who are on the emotional side see the ego of others, while those who are on the ego side see the emotions of others. So, one criticizes another. But they don't see themselves that they are falling a trap into one of the extremes. So unless and until you are detached, you cannot see it. I will not say I committed a mistake, but it happened to be a mistake. జై శ్రీ మాతాజీ. కొంతసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనానికి తెలుగులో అనువాదం చూద్దామండి. గురు పూజ 1982. గురువు యొక్క మూల సిద్ధాంతంను స్థిరపరచుకునుట. కృతయుగం అని పిలువబడే అతి శుభతరుణంలో మనమందరం ఇక్కడ చేరి గురుతత్వంను స్థిరపరచుకునే మార్గములు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. కృతయుగము అంటే కార్యరూపం దాల్చవలసిన సమయము. కావున మీరందరూ ఆ భగవంతుని కార్యం నిర్వహించు సాధనములు.
ఆయన శక్తికి వాహకములు. ఒకవైపు మీరు మీలో గురువు యొక్క ఔన్నత్యము, వైభవము ప్రస్ఫుటించ చేసుకోవాలి. రెండవ వైపు మీరు భగవంతునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతులు కావాలి. మీ యొక్క గౌరవము, సాధికారత మీకు భగవంతుని నుండే సంక్రమిస్తాయి. మూడవ విషయము, ఆయన తన లీలా వినోదం కొరకై ఈ విశ్వాన్ని మరియు మిమ్మల్ని సృష్టించిన విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. కాబట్టి మీలో ఆనందోత్సవాలు ఉప్పొంగాలి. ఇప్పటి వరకు ఒక గురువు అంటే ఆయన కనీసం ఎప్పుడూ ఒక చిరునవ్వు కానీ నవ్వు కానీ లేకుండా గంభీరంగా ఉంటారనే అభిప్రాయం ఉండేది. కానీ మనం ఇక్కడ యావత్ ప్రపంచానికి మన ప్రేమ అనే ధారలను వర్షింపచేయాలి. కాబట్టి గురుతత్వమును స్థిరపరచుకున్నట్టుకు ముందుగా మనము అది ఏ విధంగా నాశనం చేయబడిందో తెలుసుకోవాలి. కావున మొట్టమొదటిగా మనము స్థిర చిత్తులమై జాగరూకతతో మనల్ని మనం సరిగా సంరక్షించుకోకపోతే నాశనం అవుతాము అని తెలుసుకోవాలి. మనం నిర్లక్ష్యంగానో సోమరితనంతోనో ఉంటే మన గురుతత్వము అంతమొందించబడుతుంది. దానికి మనమే బాధ్యులమవుతాము. కాబట్టి మనము మన చిత్తాన్ని ఈ గురుతత్వాన్ని కాపాడుకోవటానికి పూర్తిగా వినియోగించాలి. గురువులు వారిని వారు కాపాడుకుంటూ ఇతరులను కూడా కాపాడగలిగిన శక్తి గలవారు. మొదట్లో గురువులు ఈ గురుతత్వాన్ని స్థిరపరచడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వారు ఎన్నో కఠినమైన నియమ నిబంధనలను రూపొందించారు. వారికి గురుతత్వ నిర్వహణ కంటే నియమ నిబంధనలు ముఖ్యంగా పరిణమించాయి. ఆ విధంగా వారిని వారు నాశనం చేసుకున్నారు. గురుతత్వంలోని వివేకము లేదా సారాంశము ఏమిటంటే సమతుల్యత సాధించటము. వివేకము అంటే ఏమిటంటే మొక్కకు సరిగా ఎంత నీరు అవసరమో అంత ఇవ్వటము. అప్పుడే అది చక్కగా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వివేకమును మీ యొక్క చైతన్య తరంగాల అనుభూతి ద్వారా సాధించాలి. మీరెంతటి అదృష్టవంతులంటే మీలో గురుతత్వం పూర్తిగా స్థిరపడక పూర్వమే మీరు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందగలిగారు. మీరు ఏ గురువైనా ఏ శక్తులనైతే కోరుకుంటాడో ఆ శక్తులన్నీ పొంది ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా మీరు మీ తల్లి యొక్క ప్రేమ అనే మేఘాల వంటి ఆచ్ఛాదనతో కప్పబడి ఉన్నారు. మీ తల్లి యొక్క ప్రేమ మిమ్మల్ని ఏ విధంగానూ మీ గురుతత్వాన్ని నాశనం చేరుకోనివ్వదు. గురుతత్వము చాలా సున్నితమైనది. మీరు కనుక సరిగా నిర్వహించుకోకపోతే అది నాశనం అవుతుంది. ఈ సమతుల్యత అనేది మనకి ఎందుకు అవసరము? ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న. ఎవరు మనల్ని అడిగినా మనం సమాధానం చెప్పగలిగి ఉండాలి. ఈ సమతుల్యత లేకుండా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేరు. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేనప్పుడు మనము మానవులమై ఉండి ఏమి ప్రయోజనము? మానవ స్థాయిలో మీ అవగాహన చాలా ఉన్నతమైనదిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎరుక ఆత్మ యొక్క ఎరుకగా తయారవ్వాలి. మీరు ఆత్మని అనుభూతి చెందారు, కానీ ఇంకా సమతుల్యత రాలేదు. మీ తల్లి మిమ్మల్ని బయటకు లాగి మిమ్మల్ని అలా తయారు చేసింది, కానీ లోపల ఇంకా అసమతుల్యత ఉంది. మీరు కొద్దిగా ఎడమవైపుకు వెళ్ళినా లేదా కుడివైపుకు వెళ్ళినా కూడా నాశనం కాబడతారు. మీరు నేను చెప్పిన 2 పద్ధతులను ఇప్పుడు ప్రయత్నించండి. మొదటిగా మీరు మీతో కఠినంగా ఉండాలి. మీ నుండి మిమ్మల్ని మీరు వేరుపరుచుకోవాలి. మీరు ఆత్మగా విడివడి మీ అహంకారమును, ప్రత్యహంకారాన్ని గమనించుకోవాలి. వాటిని పోషించకండి. అవి మీకు వినాశకార శక్తులు. మీ పట్ల మీరు కాఠిన్యాన్ని అవలంబించినప్పుడు మీ నుంచి మీరు వేరుపడటం చాలా సులభం అవుతుంది. ఒక అవధూత లేక ఒక గొప్ప గురువు అయిన వ్యక్తిని చూసినట్లయితే ఆయన ఏ విషయంలోనూ చిక్కుకోడు. ఆయన నాకు ఫలానాది ఇష్టము అనే దానికి అతుక్కుని ఉండడు. అటువంటి వారు పచ్చని చెట్లలో అయినా లేక ఎండిపోయిన ఆకుల్లో అయినా కూడా సమానమైన అందాన్ని చూడగలరు. మనము ప్రకృతి నుండి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వసంతాన్ని ఆహ్వానించడం కోసమై ప్రకృతి తనను తాను పచ్చదనంతో అలంకరించుకుంటుంది.
మళ్ళీ శీతాకాలం వచ్చేసరికల్లా ఆ పచ్చదనాన్ని విసర్జిస్తుంది. ప్రకృతి దేనికి కూడా అతుక్కుపోదు. మరి ఆధ్యాత్మికులమై ఉన్న మనము ఎలా ఉండాలంటే ఎటువంటి ప్రతిబంధకాలను కలిగి ఉండరాదు. మీ మాతాజీ ఒక గొప్ప వక్త. ఆమె మీతో మాట్లాడతారు. అయితే శ్రీ మాతాజీ చెప్పే వాటికి కేవలం మీ బుర్రతో అతుక్కుని పోకూడదు. ఈ మానసికంగా అంటిపెట్టుకోవడం అనే దానిపై మనం నిజంగా పోరాటం చేయాలి. దానిగా మారటము అంటే చూడటము, దానిగా మారటము అంటే అనుభూతి చెందటము. అది మీలో ఒక అంతర్భాగంగా మారాలి. నేను చాలా మందిని చూశాను. వారు గొప్ప సహయోగుల వలె మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మాకు చైతన్య తరంగాలు వస్తున్నాయని వారు చెప్తారు. కానీ వారిలో చైతన్య తరంగాల అవగాహన ఏమాత్రమూ ఉండదు. ఇది వారిని వారు మోసం చేసుకోవడమే. మనం ఇలా అనుకోవాలి, మనం ఇంకా ఎదగాలి, చూసి చాలా చాలా నేర్చుకోవాలని. మనము వాస్తవంలో ఎరుక కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు పూర్తిగా సంపూర్ణులు, విరాటులో అంతర్భాగమైన వారు. అయితే విషయం ఏమిటంటే మీరు దానిని ఇంకా చూడలేదు. కేవలం మీ మెదడుతో ఒప్పుకుంటున్నారంతే. మీరు ఇంకా దానికి అంటే విరాట్లోని అంతర్భాగంగా మారలేదు. మీరు నిర్విచార స్థితిలోనికి రావాలి. అలా కాకుండా మీరు ఆలోచనల మీదే ఆధారపడి జీవిస్తున్నట్లయితే మీరు ఇంకా ఆజ్ఞాచక్రం కిందనే ఉన్నారు. కాబట్టి మొదటిగా ఆలోచన తరంగాలను ఆపివేసి, సరే ఇప్పుడు మనం చూడటం మొదలు పెడదాం అని అనుకోవాలి. ఈ విధంగా మీరు నాభి చక్రం నుంచి ఆజ్ఞాచక్రం వరకు వస్తారు. ఇక అప్పుడు వచ్చే సమస్య భావోద్వేగము. ఇది వినాశకారి. భావోద్వేగము చాలా సూక్ష్మమైనది. సహజయోగులు కలిసినప్పుడు ఒకరితో ఒకరు సౌమ్యంగా ఉంటూ హిప్పీల వలె కూర్చుని పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇది వాస్తవానికి సాముఖతి యొక్క విశుద్ధి సమస్య. ప్రజలు ఈ భావోద్వేగాల సంశయంలో పడిపోయి దీనినే ఆనందము అనుకుంటారు. ఆనందము అనేది కేవలం బంధరాహిత్యం ద్వారానే లభిస్తుంది. ఇది అహంకారము మరియు ప్రత్యహంకారం లేని స్థితి. ఇప్పుడు మానవులు ఎదుర్కొనే సమస్య ఏమిటంటే వారిని వారు గురువులుగా భావించుకోవటం. వారు సహజయోగం గురించి మాట్లాడటం, ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. తామే శ్రీకృష్ణునిగా అయిపోయినట్లుగా భావించుకుంటారు. సహజయోగం గురించి తెలియని వారి కంటే వీరిలోనే అహంకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారు ఎంతటి అహంకారంతో మాట్లాడుతూ ఉంటారంటే వారిని ఒక్కొక్కసారి చూసి నేను భయపడుతూ ఉంటాను. ఎవరైతే భావోద్వేగాన్ని కలిగి ఉంటారో వారి ఇతరులలోని అహంకారాన్ని చూస్తారు. అలాగే ఎవరైతే అహంకార పూరితులై ఉంటారో వారు ఇతరుల్లోని భావోద్రేకాన్ని చూస్తారు. కొందరు ఇతరులను విమర్శిస్తూ ఉంటారు, కానీ తామే ఒకవైపు అతిగా వెళ్ళటం వలన గోతిలో పడిపోతున్నామని గ్రహించలేరు. కాబట్టి మీ నుండి మీరు వేరుపడితే గాని మీ లోపాలను గుర్తించలేరు. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం పాటు తల్లి ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనాన్ని మనలోకి మననం చేసుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిలో ఈ గురుతత్వాన్ని స్థిరపరిచినందుకు మీకు శ్రీ సదాశివునకు శతసహస్ర కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యానాన్ని మీ యొక్క పవిత్రమైన పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాము. ఈ ధ్యానంలో మేమేదైనా తెలిసి తెలియక తప్పులు చేసినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. అందరం కూడా కుండలిని ఉద్దానపరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం.
శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క అనంత కోటి ఆశీర్వాదాలను ఈ పరమ చైతన్య రూపంలో మా సామూహికత అంతటికీ ప్రసాదించినందుకు శతకోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ సదా మీ యొక్క మంచి పనిముట్లుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. జై శ్రీమాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుని మరలా రేపు ఇదే సమయాన్ని కలుసుకుందామండి. జై శ్రీమాతాజీ. కొంతసేపు సంగీతం వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం.